Hata tukelele na sianza na kuchoma saa hii. So to me I'm very disappointed by most of my seniors wakisimama hapa na wanapeana very retrogressive statement. Mimi nasemanga hivi, when you are a leader, the worst thing you can be kuongoza citizens wenye wako na slave mentality. Ukiongoza wananchi wenye wana akili ya utumwa, hivyo ndio hao watakuwa naongea hapa vile wanaongea. Saa hii anakuambia kwamba ati responsibility ya serikali purely. Ndio, I agree. But at the end of the day, you're not also questioning the responsibility of the government fairly. I'll tell you this. Do you know ile namba yenye imepoteza kazi between 2022 mpaka saa hii ni nusu ya ile namba ilipoteza kazi wakati wa corona? Hatuna pandemic. Hiyo wakati tuko tunawekewa curfew, tunawekewa mask. Sasa hii hatuwekwi curfew, hatuwekwi mask, lakini watu wamepoteza kazi sababu ya bad taxation. Yani serikali imeincrease ushuru. G4S sasa hii imefuta wafanyika wa vijana wangapi kazi? Wenye wanafanyanga tu kazi ya security. G4S imefuta wangapi? Sasa hii kuna kampuni inajiita Chandarana imeshapeana. Ukiangalia sasa kwa mtandao, enda kwa Kenya National Bureau of Statistics so that you know I don't speak propaganda. Kenya National Bureau of Statistics sasa hii uangalie kampuni gapi zimepeana notice kwamba wanaenda kufuta wafanyikazi wao. Kuna kampuni napenda kuipeana example, inaitwa Twiga Foods. Twiga Foods sasa hii wamefuta between 2022 to 2023 wamefuta watu 200 people washafuta. Na hiyo ni kampuni ilikuwa imeajiri around 1000 people. So at the end of the day, because of bad taxation, and to me, huyu alikuwa anatuambia, senior wetu alikuwa anatuambia that we should not compare Ruto na mtu mwenye ameongoza for 10 years. Speaker unanizibia microphone Naendelea tu. Sauti yangu ni zito. So at the end of the day, so nikotaka ukipa latte. So at the end of the day, this is my argument Ukianza kuniambia tusicompare Ruto, sauti yangu ni zito. Ukianza kuniambia nisikompare Ruto na ile serikali yenye imeongoza kwa miaka 10, ndakuuliza swali simple. Basi tukiacha compare Ruto, basi ile pesa yenye Ruto pia anatumia apunguze kwa uharibifu. Sababu ile ushuru amecollect for the last 2 years imetosha ile pesa ilitumika kwa miaka 10. Yani ile pesa yenye ametumia for the last 2 years last financial years is 70% of our GDP. 7 trillion na budget GDP yetu ni 10 trillion. That is 70%. 70%. Yes. You see, my argument is this, the amount of Ruto budget yenye Ruto ametumia for the last 2 financial year ni 7 trillion. Our GDP is $100 billion. So precisely 10 trillion shillings. 70% of our GDP. Unataka kusema yote imeenda kulipa deni. Si tuone hata value kidogo. Na unaanza kusema kwamba tusicompare yeye na Uhuru. Yet at the end of the day ile pesa ameconsume. Hii kutengeneza hii state house. Repairment tu peke yake ya chona bafu 8 billion. 8 billion. Na yet Arona Kimwerer ilikuwa inataka tu ile nyalisema it was only 7 billion. Angeka hiyo 8 billion kwa Arona na Kimwerer. Irrigation scheme saa hii ingeandika watu karibu milioni 3. Milioni 3 tu peke yake. Milioni 3 na yote inaenda kutengeneza nini? Na ni mtu mmoja anaishi. So when you are talking, please compare the amount of money that is being wasted, because I can tell you this as a fact. All the previous governments, none of all those governments within 2 financial year imeharibu pesa kama hii serikali. For 2 years alone. 2 years alone. Do you know 7 trillion yenye William Ruto amecollect within the 2 financial years ingerun serikali ya nusu mkati ya Kibaki from 2007 to 2013 bila change. 7 trillion tu peke yake imetosha kurani hiyo serikali. So please, when you compare this, compare also with the money. Compare na value ya pesa. That is where my problem is. We will stop comparing Ruto if he's giving us
value for money. But as long as he's not giving us value for money and he's collecting more, then we'll start comparing him with the previous government, because he's collecting more, and that is where our problem is. And then okay, so to me, nikimalizia, away from that, I wanted to give Kamotho give a good proposal, but you see, nimepatia chance at least ni correct kidogo. Hii mambo yenye umesema ya Good Samaritan iko na avenue of exploitation. Some people, some malicious people can also cause an accident along the road. Na bebe mtu aseme ati pia mimi ni Good Samaritan nimesaidi. So please try and fix that avenue so that exploitation isikue. Then again, ikifika kwa mambo ya rental, it is purely a private business ya mwananchi. That should be purely based ya relationship between we tenant na landlord wako. Kama umekuwa ukimlipa vizuri for 5 good years na kashida kamekuja, if your relationship is good, then tafadhali huyo landlord atakuelewa. But when you leave it as an avenue of Good Samaritan, people will use it for exploitation. And at the end of the day, wewe leo ni tenant, kesho utakuwa landlord na utataka pia nyumba yako ilipo vizuri. So be fair on both sides. Nimemalizia hapa, asante sana. Disagree with him. He is blaming very young government on a problem which has been existing since 1902. Their economy, people are displaced, and the state has continued to coil Kenya to make people homeless and displaced. It has kept on going, but the member is very ignorant of doing charity. He's a global economy researcher. I want him to say how devaluation of talents has been going on in this country. Cooking accounting book since 1963. Thank you. Just in a minute. Okay, I'll answer it this way. Sitaenda into depth, but I'll point out this way. The kind of meritocracy, please allow me to respond this way. The kind of meritocracy that Ruto is practicing, compared to the previous government like Uhuru na Kibaki, it is very unfortunate. I'll ask a simple question. Between Dr. Amoth, tuende kwa health, between Dr. Amoth and Duale, who's the right person kumweka as the CS minister? Mbona unaweka Duale na una expect kazi itafanyika? Nimemaliza. Thank you, chairperson.